Welcome back and welcome to Prashanti. This is written, directed and hosted by one of my favorite hosts, and her name is Mrs. Nalini Bhat. She travels from out of state to bring this sensational programming to us. If you happen to miss Prashanti here on Colors of India, please be sure to catch a rerun on Facets of Religions in India on Saturdays at 1 p.m. For now, Nalini ji enlightens us on Satya's corrections of the bad habits of the village accountant. Let's have a look. Sadanandarupam Advaitam Satyam Shivam Sundaram. We at Prashanti offer our humblest pranams at the most sacred lotus feet of Bhagwan Shri Satya Sai Baba. Welcome brothers and sisters, this is Nalini. Previously we saw Satya help the local groups in their fight against the British through his poems. He also used poetry as a powerful tool to transform people's hearts. Hard to believe a mere boy of 11-12 years transforming adults. But the very reason Baba incarnated as an avatar was to transform people. Today we will bring you young Satya as a reformer, the best example of which is found in the incidents of Karanam Narayan Rao, the husband of Baba's adoring foster mother Subbamma. Baba used to talk about her very affectionately. సుబ్బమ్మ అంటే చాలా పుణ్యాత్పురాలు. Karanam Subbamma is a virtuous lady. మొదటి నుంచి సేవలు చేస్తూ వచ్చింది. She has been serving Swami. నాకే కాదు, నా కోసం వచ్చినటువంటి భక్తులందరికీ కూడాను వంటలు వండటము, వారికి వండి పెట్టుకోవటం. She served all devotees. బంధువులందరూ ఆమెకు విరోధమైనారు. Her relatives turned against her. ఆమె చెప్పింది, ఒక సాయిబాబు ఉంటే నాకు చాలు. If I Sai Baba won, that's enough for me. సాయిబాబు ఏమి చెప్తే ఆ పని చేస్తాను నేను. I'll follow his commands scrupulously, she said. అంత దృఢమైనటువంటి విశ్వాసం. She had that strong faith. When such was the bond between Satya and Subbamma, who would be her refuge when she had problems but her own wonder child Satya? Subbamma's husband had several vices. Even though wife Subbamma tried her best, she failed to reform him. Please make my husband get rid of his vices. He smokes all the time and inhabits the houses of prostitutes, she pleaded with Satya. Warning her that she should not feel bad after he took a very harsh action against her husband, Satya wrote a few songs condemning Karanam's bad habits. He then taught them to small children and made them sing these songs in front of the Karanam himself. Let us hear the amusing anecdote in Baba's own words. కరణం సుబ్బమ్మ అని మీకు సత్యం శివం సుందరంలో ఉంటుంటారు. ఆ కరణం సుబ్బమ్మ అనేటువంటి భర్తకు చెడు మార్గంలో తన కాలాన్ని గడిపేటువంటి వాడు. యూ మే హ్యావ్ రెడ్ ఇన్ సత్యం శివం సుందరం దట్ ఇన్ పుట్టపర్తి దేర్ వాజ్ ఎ కారణం, ఎ విలేజ్ కారణం, అండ్ హి వాజ్ టేకింగ్ టు సర్టన్ రాంగ్ పాత్ సాంగ్స్. కూర్చొని చిన్న చిన్న పిల్లలకంతా కూర్చునేది, నేను ఆ పిల్లలకి పాటలు నేర్పించేది. ఈ పిల్లలంటే ఈ పాటలు పాడమని చెప్పి నేను చెప్పేది. This Karanam to go and spend his money in bad ways. I used to take a number of young boys and teach them songs. This boy used to go in front of his house and the Karanam used to sit in front of his house and the boys begin to sing songs. Nindagatele tereku poku kabukkulam varalu ninnu kundamutta nivu bandhuvulu ninnu చూసి బయటెళ్ళ కొడతారు, స్నేహితులు నిన్ను చూస్తే చెప్పుతో కొడతారు. అతనికి కోపం వచ్చేది, పిల్లలకి హత్యగా లోపలికి వెళ్ళిపోయేది. The boys used to sing, they do not go to the house of a prostitute. Your own people will not touch you. Your friends will beat you. The poem did not make any compromises in telling the man the consequences of his bad actions. It was meant to whip him to his senses, and it did. Or did it? The Karanam quit his vices while he was alive, but what happened to him after his death? Baba narrates. ఒక దినం కూర్చొని, One day while sitting there, Subbamma, నీవు నీ భర్తను చూడాలని ఆశ ఉందా అని అడిగాను. do you want to see your husband? నేను అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి జోకులు అంతా ఇచ్చేటువంటి వాడిని. Swami used to joke like that now and then. చి, నాకు అలాంటి ఆశనే లేదు స్వామి. She said, I don't want to see him. He left వాళ్ళు this ప్రాప్తి లేదు, వెళ్ళిపోయినారు. and he left this world. నాకు ప్రాప్తి ఉంది, నేను ఉండి నేను మిమ్మల్ని సేవిస్తున్నాను. I'm lucky one, therefore I'm serving you now. లేదు, ఒక తూరు నువ్వు చూడాలంటుంటే ఆ కొరత కూడా తీరిపోతుంది అన్నాను. Bhagavan said, if you want to see him, well, you'll be able to see him now.
కొంచెం అటు బయటికి పో అన్నాను. He just go out for a minute. ఆ చెట్టు కింద పోయేటప్పటికి ఆ నారాయణరావు సిగరెట్ కాలుస్తున్నాడు. When he went there, she found her husband Narayan Rao smoking. ఆయన ప్రత్యక్షంగా చూచింది. She saw directly. చూచి సంతోషించడమే కాకుండా తిట్టింది కూడాను. She was happy, at the same time accused him. చచ్చి కూడాను ఈ యొక్క దురభ్యాసములు వదలలేదే. Even after death you are not able to give up your vices. ఇక్కడ కూడాను సిగరెట్లు తాగుతున్నాడే. You are still smoking. నేను ఈ దృశ్యం చూడను. I don't want to see this scene. అని వచ్చేసేసింది. And she returned. అతనికి 2 భార్యలు. And he has 2 wives. సుబ్బమ్మ, కరణం కమలమ్మ అని. Subbamma and Karanam Kamalamma. కమలమ్మ మీరు పోయి చూడండి అన్నాను. Bhagavan said, Kamalamma, you go and see. నేను ఆ రూపమే నేను చూడను. He said, I don't want to go there at all and see. స్వామి దగ్గర వచ్చి చేరిపోయినాను. We are here with నాకు ఈ Swami. రూపాలంతా నాకు అక్కర్లేదు. I don't want these forms. ఒక్కతూరి పోయి చూచిరా అన్నాను. He said, just once you go and see. ఆమె పోయి చూసేటప్పటికి హాట్ కాఫీ తాగుతున్నాడు. By the time this lady went and she saw her husband ఈ drinking hot విధంగా coffee. వారు బ్రతికినప్పుడు ఏ చర్యలు చేస్తున్నారో ఆయా చర్యలంతా కూడా వీళ్ళకి కనిపించాయి. They could see all that scene of the relating to this Narayana, what he was doing. More in next Prashanti. Thank you for watching Prashanti. Jai Sai Ram.